Hello everybody, I'm Reem. I'm an Arabic language teacher. Today we start with Arabic alphabet. But before we start, I give you the first information about Arabic. In Arabic, we write from the right to the left, unlike English. Well, Arabic alphabet are Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Del, ذل, راء زي سين شين صاد ضاد طاء ضاد عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. And when we put these signs to the letters, it becomes like this. The signs are: first sign is Fatha, second sign is Dhamma, third sign is Kasra, fourth sign is Sukun. For example, Alif, Alif. When we put Fatha above Alif, A. When we put Dhamma, U. When we put Kasra, I. And when we put Sukun, E. A, U, I, E. Ba, Bu, Bi, B, Ta, Tu, Ti, T, Tha, Thu, Ti, Ti, T, Ja, Ju, Ji, J, Ha, Hu, Hi, Ha, Kha, Khu, Khi, Kh, Da, Du, Du, Di, D, Tha, Thu, Thi, The, Sa, Su, Si, S, Ra, Ru, Ri, R, Za, Za, Zu, Zi, Z, Sha, Shu, Shi, She, Sa, Su, Si, S, Da, Du, Di, D, Ta, Tu, Ti, T, Tha, Thu, Thi,
ف فو في ف قا قو قي ق كا كو كي ك لا لو لي ل ما مو مي م نا نو ني ن ها هو هي ه وا وو وي و يا يو يي يه. And by now, I will teach you the pronouns. First pronouns is I am. I am بArabic أنا. I am أنا. You. أنت for boy. أنتِ for girl. أنتما for more than for two persons. أنتم for more than two persons or boys. أنتن for more than two girls or women. أنت for boy. أنتِ for girl. أنتما for two persons. أنتم for more than two boys. أنتن for more than two girls or women. He هو he هو he هو she هي she هي we نحن we نحن they هما for two persons. هم for more than two boys. هن for more than two girls or women. By now I give you some sentences for help you understand. I am an English teacher. أنا معلمة الإنجليزية. You are an English teacher. أنت معلم الإنجليزية for boy. أنتِ معلمة الإنجليزية for girl. أنتما معلما الإنجليزية for two persons. أنتم معلمو الإنجليزية for more than two boys. أنتن معلمات الإنجليزية for more than two girls. He is an English teacher. هو معلم الإنجليزية. He is an English teacher. هو معلم الإنجليزية. She is an English teacher. هي معلمة الإنجليزية. هي معلمة الإنجليزية. هي معلمة الإنجليزية. We are an English teacher. نحن معلمو الإنجليزية. نحن معلمو الإنجليزية. They are an English teacher. هما معلما الإنجليزية for two persons. هما معلما الإنجليزية for two persons.
هم معلمو الإنجليزية for more than 2 boys. For more than 2 boys. هن معلمات الإنجليزية for more than 2 girls. هن معلمات الإنجليزية for more than 2 girls. They are an English teacher. Well, we finished our first lesson. I meet you in the second lesson. Please subscribe in my channel. Thank you.